Қайырлы күн, 8-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығының студентс бүгін талқылайтын боламыз. Яғни бізде бүгін 55-56 беттер түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз оқушылар. Ендеше сабақты бастаймыз. The Lost City, жоғалған қала дейді. Мұнда тұрған текстті жақсылап өзіміз оқып аламыз. Бұл жерде мұғалім сендермен бірге талқылайтын болады мектепте. Енді 7-ші тапсырманы орындайтын боламыз. Exercise 7. Complete the sentences. Use entered, escaped, surrounded, moved, produced, appeared. Осы сөздер арқылы мына бос орындарды толықтыр дейді, иә. Бірінші сөйлем. The professor and his friends wanted to escape from the Nautilus using a small boat. Яғни бұл жерде біз қоятын сөзіміз escape. Екінші. Suddenly a light appeared near the ancient lost city. The third, deep in the ocean, dark water surrounded the ship on every side. The fourth, the Nautilus moved further and further down under the sea. The fifth, they entered the tunnel and passed underneath the land. The sixth, the lava from the volcano produced light that lit up the ancient city. Осы сөздерді бос орындарға қойып шығамыз. Келесі 8-ші жаттығу. Exercise 8. What type of narrative is the extract first or third person? Who narrates the story in exercise 4? The extract is written in the first person. The story is narrated by Professor Aronnax деп жауап береміз. Келесі 9-ші жаттығу. Exercise 9. What do you think happens next in the story? Қалай ойлайсың дейді, оқиға келесіде қалай болды дейді, қалай жалғасты. Do you think the three men will manage to escape? How? Discuss it crops. I think the three men will manage to escape. They will use a small boat when the Nautilus comes close to the surface and reach land safely. Деп жауап береміз. Келесі 10-ші жаттығу. Exercise 9. 10. Research the whole story or watch the video. How close were your guests? Дейді. Видеоны көреміз. Енді одан кейін сұраққа жауап береміз. My guesses were quite close. Atlantis really was an ancient city under the sea. And Captain Nemo was the only person who knew about it. Келесі 11-ші жаттығу. Exercise 11. Imagine you are a journalist. Сен журналистсің деп елестет дейді. Collect information about Atlantis and write a short article about the legend of the mysterious lost city. Және осы жоғалған қала Атлантис қаласы туралы информациялар жина, және ол туралы мақала жаз дейді, иә. Think about, ойла дейді, where it was, ол қайда болды, who lived there, ол жерде кімдер өмір сүрді, what people did, қандай адамдар жасады, how it disappeared дейді. Енді осы сұрақтарға жауап береміз, иә. Atlantis was a mysterious city under the ocean. Мұхит астындағы ежелгі қала. People lived in stone houses. Адамдар тас үйде тұрған, and built temples. They were advanced and intelligent. The city disappeared after a natural disaster, possibly a volcano eruption or an earthquake, and sank under the sea. Келесі 56-ші бет. Exercise 1. What is the animal in the picture? Суреттегі жануар қандай дейді. What do you know about it? Сен ол туралы не білесің дейді. Can you name any more marine mammals? Және де теңіздің сүтқоректілері, қандай сүтқоректілерін білесің басқа дейді, иә. Енді бұл жерде бізде бірінші жаттығу, яғни the animal in the picture is whale. Суреттегі жануар ол кит, иә. A whale is a very large marine mammal. Ол теңіздің сүтқоректісі, иә. It breathes air through its lungs and gives birth to live babies and feeds them with milk. Whales live in the ocean, can dive very deep, and are very intelligent animals. Other marine mammals are dolphins, seals, sea lions, walruses, and orcas. Деп осылай жауап берсек болады. Келесі B тапсырмасы бар. What do you know about whaling? Сен, яғни бұл жерде whaling дегеніміз киттерді аулайтын
жұмыс десек болады, иә. Сол туралы не білесің дейді. Why are whales hunted? Неге киттер олар жыртқыш типіне жатады дейді, иә. Енді жауап береміз. Whaling is the hunting of whales for their meat, oil and other products. In the past, whales were hunted because whale oil was very valuable and they used it for lamps and machines. In some countries, whaling was also a tradition and a way to earn money. Today, whaling is mostly banned because whales need protection. Яғни бұл жерде to the sea деген текст тұр екен, осы текстті оқып жақсылап түсініп аламыз. Келесі екінші жаттығу exercise 2, read the author's biography. Автордың өмірбаянын оқы дейді. How do you think Melville's own experiences helped him write Moby Dick? Енді жауап береміз. Бұл жерде Melville worked on a whaling ship and this inspired him to write Moby Dick. Келесі үшінші жаттығу exercise 3, Ishmael is the person who narrates the story of Moby Dick. Why did he decide to go whaling? Listen and read to find out. Ishmael decided to go whaling because he was bored with life on land and felt sad and lonely. This sea helped him escape his problems and feel calm. He was also very interested in whales, especially the great white whale, Moby Dick. Whaling seemed to give his life meaning and adventure. Оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.